So now we have got here a few adjectives along with the opposite. And then we will see these sentences, right? What is sein plus adjective? That means how do we make sentence with ist and then our adjective. So then let's see first of adjectives first, and then we'll discuss the sentence. So Rohish and loud. Rohish is calm. Loud is loud. Opposite. Klein gross. Klein is small. Gross is big. Hell and dunkel. Hell is bright. Dunkel is dark. Then we have teuer and günstig oder billig. Teuer is expensive. Günstig oder billig is cheap. Yeah. Then we have central, nicht central. That is central and not central. So now let's see how do we make sentences with it. For example, if I have to say, the apartment is bright. So we would simply say, die Wohnung ist hell. Yeah. Or if you can say, if you want to say the apartment is so, maybe let's bright ke jagah pe we use the apartment is so big. So big. So for so we have a word in German, we call it so. Yeah. Oder sehr. So oder sehr, they both are somehow similar and somehow different. Meaning is there can be, it can mean a lot or some like very much. Or here it means so much. So you can either say it this way. Die Wohnung ist sehr groß. That means very, it's sehr groß. Groß means very, very big. Very, it can also mean very, right? And then you can also say die Wohnung ist so groß. So that depends. When so, when there. When so, when there, it's a big question. We will do it later on, but we will see here a few examples that when they are using, and you tell me what is the difference between these two. For example, we have here. Let's see 4 examples. Yeah. Die Wohnung ist teuer. It's normal sentence. The apartment is expensive. If you want to say it, the apartment is not expensive, so you can either write it nicht billig, that means not cheap, or you can simply say die Wohnung ist billig, that means using the opposite of teuer, right? You can also say die Wohnung ist sehr teuer, the Wohnung is very big, or sorry, very expensive, or you can say die Wohnung ist zu teuer. Zu teuer means a lot, very much expensive. So so and there can be used with both. But let's see, I'm using here a positive adjective. Yeah, let's see, we can say the Wohnung is ruhig. Yeah. So die Wohnung ist sehr ruhig. Die Wohnung ist zu ruhig, chalega. But if I have to say the opposite of ruhig, how do we say the opposite of ruhig in German in a sentence? That the apartment is not ruhig, or the apartment is loud. How do we say that? How do we say that? Nicht ruhig. Nicht ruhig, yeah, very good. Or the other counterpart, how do we use the opposite? You can see here the opposite of ruhig is this. Yeah, so how do we say? Die Wohnung ist? Sehr laut. Sehr laut or a loud? Normal. Sehr laut or a loud? Now, so this is a few adjectives that we normally use for describing our room. Mein Bad oder mein Schlafzimmer ist groß. It is sehr hell, like this. So now what I'll do, I'll send you a list of adjectives with the opposites. The common adjectives with the opposites, slow, fast, everything will be there. Just learn the list so that when you get to describe about your own apartment, you can do it in a better manner. Yeah. So I'll send you a list of adjectives. Your work would be to learn the adjective along with the opposite, and then you can use them in sentences. Great.
So this is any confusion in here? How we use sehr und zu with adjectives? Klar? Ja, oder nicht? Klar? Yes. Then this is the thing here. After the apartment searching, they finally have got a new apartment now. So when they have got a new apartment, now here you will listen to one hearing wherein you have to listen a conversation between Alex and Kalra. These both are the pairs who are moving to a new apartment. Was kommt wohin? Kahan pe kya hoga? Where, like where is what, or where is what is coming where? You can say that. Was möchte Alex? Alex kahan pe kya rakhna chahta hai? Was möchte Kalra? What Carla likes to place it where? You have to arrange it. So the places are given here: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Flur. Now, if Kalra wants to place, it's written computer, she wants to keep in Küche. It's written Kalra wants to place computer in Küche. So similarly, you have to you listen to the conversation, you have to let me know that where is Kalra wanting to place the things and where is Alex wanting to place the things. Am I clear with the question? Yes. Okay. So let's see. Interesting, 2.25. That's the number of the exercise. Let me find it out. Okay, so here, 2.25. 2.25, yeah, here. Bitte hören Sie es ganz gut. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... Okay, so did you hear the fight between Carla and Alex, or shall I play it again? Shall we play it again, or is it okay? You have got the answers. Please play it again. Sure. Here it goes again. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut, aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen, das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa, da kann man super fernsehen.
Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... Ja, Carla, bist du langweilig? Okay. So, did you get the conversation between the both? Could you figure it out what they were talking about and then who wants to put the things where? For example, Carla said she wants to keep the computer in the Kusha. And where does Alex wants to keep it? Die Arbeit. Im Arbeitszimmer, richtig? Then, where does, oder what else Carla wants to keep in Schlafzimmer? Fernsehen, okay, aber Alex wants to keep the Fernsehen im Wohnzimmer. Wohnzimmer, richtig? What about the their Kühlschrank? Where she wants to keep it and where he wants to keep it, Ashwin? I think in the kitchen. He wants to keep in the kitchen. She wants to keep it in the living room. Is it this way or somewhere other or somewhat the other? Samriddhi, what do you think? Who wants to keep Kühlschrank in the kitchen and who wants to keep it in the hallway? Alex wants to keep the Kühlschrank in the kitchen and Carla wants it in den Flur. So Carla said, den wir können den Kühlschrank in die oder in den Flur stellen. So it's a 9. Der Kühlschrank steht immer in der Küche. That means it always stays in the kitchen. Okay, so yeah, Alex wants to keep it in the kitchen and Carla was wanting to keep it in the hallway, to which Alex was not happy. What about the lamp? Sana, what are Revati? Carla wants to put the lamp in the Wohnzimmer. Okay, and Alex? In the Schlafzimmer. Okay, good.